E é isso aí. É isso aí. É isso aí. 16 de janeiro de 2021, sábado, meia-noite e 46. Digamos que é a virada da noite de sexta para sábado. Estamos no ar com mais um modo carreira. Vamos para o jogo 72 da temporada. É jogo contra os Pacers. Vamos começar com um treininho. Treinar a parte técnica. E depois quadra. Vamos para mais um jogo da temporada. I see you out there doing work. Hey, when's the last time you went to the zoo? Thinking of going this weekend.
Here's what we're gonna do.
everyone over here and get started. Here's what we're gonna do. What you got going on today? Let's get everyone over here and get started. Here's what we're gonna do.
útil. Let's get to work. Here's what we're gonna do. Mais um bom trampo. Okongwu for the travel. A Hawk turnover with 5:22 left. And it's up to the Jazz. It looks like maybe Trae Young is going to be done. But it's up to the Jazz to really focus on ending this game well, even though they have a pretty good lead. Solid defense. Clarkson looked inside and right through the hands. I don't believe the rookie Azubuike was quite ready for that pass. Yeah, they may not have had enough of those in practice yet, Bowler, but it'll come. It'll come for the young fella. He'll know how to react a little bit quicker. 16 turnovers by the Jazz, 14 committed by the Hawks. Solomon Hill, a long two, timeout, Quinn Snyder. Hill's first two, and we've got a timeout. 4:55 left, and the Jazz lead 109-85. As you exit the building tonight, please remember to maintain the 6 feet of distance between your party and other parties, and in your ticketed seat with a good distance for your safety. Masks again require that you wear an alternate from mouth and nose, and can only be removed when actively eating or drinking. We appreciate your cooperation
can't wait to get started in the NBA 2K21 demo, get my mod player started, and of course, all-time Lakers versus all-time Celtics. Just out of curiosity, Chris, who has more championship And don't miss out rings? on 1 minute. Yeah, I was going to talk about the Lakers, but then you bring up that argument, and I really don't have anything to say about it, unfortunately. So that's a low blow. So I'm going with the Celtics. I'm going to go with the Lakers. It's on, Alexis. It's on. Let's go. Stop. Kobe attacking, and Kobe throws it down hard. The Pacers looking like they can walk straight off the bus and onto the runway. A great fashion sense on this crew. And the game arrival, sponsored by Express. Dress like a pro. A spectacular sight as we approach our broadcast location in downtown Orlando through the air. Welcome everyone to NBA basketball here on 2K Sports. Tonight, it's Noche NBA, a celebration of the amazing Latin culture in this league and its fans all around the globe. A great tradition we get to enjoy. I'm Kevin Harlan with Greg Anthony, Hall of Famer Doris Burke, and another Hall of Famer, David Aldridge, from the sidelines. And with most of the season in the books, the power rankings have really taken shape. You look at the Bucks, they're still dominant, sitting at number 1 once again. And checking out the Magic, they've been consistent in their approach, and they found consistency in these rankings. Just a real solid club that puts a good product out on the floor. Let's check out Indiana's starting lineup. Oladipo is the 2 with Warren playing small forward. Sabonis and Turner up front, and it's Holiday in at the point. And for the Magic, Mohamed Bamba is out there with Jonathan Isaac. Then it's Evan Fournier, and it's Vucevic, and it's Silva in at the point. Late in the season, Doris, and some teams now are not going to be in the postseason. They're out of the playoffs and are giving more time. You talked about this earlier, giving more time to their young players to develop. Well, there is nothing more beneficial to a young player than real-time NBA experience. So when you're out of the playoffs, those young guys start to get more and more minutes. You'll give those young guys more and more responsibility on the offensive and defensive end. And there's no greater teacher than giving NBA reps to guys who you think can be a key part of your future. It's so fun for us as the fans and people that cover the league to get a glimpse of the future, what these teams, what these individual players could be like. And the Magic with possession. Vucevic the pass to Bamba. And he gets the whistle. 2 free throws coming up. 7-footers typically challenged as far as mobility.
But Doris, you look at Mo Bamba, he appears to be very fluid. Well, he's listed at 7 feet. He's actually 7'1" in shoes, and despite that height, Kevin, as you mentioned, Mo Bamba is a very fluid athlete. He's got exceptional feet, tremendous upside for Bamba. That free throw, no good. And the Magic, one of those franchises that's still looking for its first title. And Greg, they've been to the NBA Finals twice, but boy, did they run up against two of the all-time great individual closers in history. 1995, Hakeem Olajuwon says no to the Magic. 2009, the Black Mamba, Kobe Bryant, says, no, sir, I'm getting another championship. Boy, guys, when you think about Mo Bamba setting the record at the NBA Draft Combine, a 7'10", eye-popping wingspan, and amongst his draft class, he had the longest standing reach. So we are talking about a big-time, long athlete here. Here are the Magic now. The Pacers making the shot. Over in the corner, Isaac. The pass to Vucevic. Here's Dimes. Changes up. He takes it up and lays it in. Dimes got bandeja de reversão. A primeira! You can see why his teammates love playing with him. Vucevic willing to find the first open reverse guy. layup. Oladipo outside. Off to a good start as he hits his first shot attempt. Well, this guy embraces the opportunity to finish through contact. Oladipo so skilled at keeping his balance. Oh, he blocked it and deflects off the backboard. Recebeu e demorou, não correu, aí tomou toco. Outside Holiday. No good. The Magic go the other way with it. Forçado. Pacers have gone 2 for 4 from the field so far today. Oladipo finds Warren. Shoots over Bamba. And the shot by Warren, no good. And here's Fournier. He brings it up for Orlando. Coming off that loss against the Nets. Really a disappointing effort. That game could have and should have been closer than it was. Listen, Greg, I don't fault the effort. That was there all night. It was the quality of play that was lacking. There was not a ton of cohesion. They've got to figure it out. Here's Vucevic. Takes the assist and lays it in. Pick out the pass nicely. And back in his day as coach of the Blazers, players called Nate McMillan Sarge for his style. Very tough and demanding. The beauty, though, Greg, to me is Nate McMillan has adapted. He has given more leeway for his players and his assistant coaches. He's willing to take players aside and bring a more personal approach. And I think in today's NBA, that's critical. Gordon's checked in for the Magic. Martin's checked in for Indiana. O Baca foi pros Pacers. Baca é bom defensor. Eita, tomei nas costas já. Opa. Just 5 on the clock. Shot on the wing. That's good on the jump shot. You simply must respect the mid-range game of Victor Oladipo. When given the opportunity, he will capitalize. Here's Dimes. Martin defending. Eita, perdi a bola. Não pode isso, Arnaldo. Não pode. Oladipo against Fournier. Barton, wide open, he fires. No luck that time on the shot that would have put them on top. Here's Silva, and he drops in the layup off the glass. Dimes got 6. Well, Evan Fournier is a fundamentally sound player, and if his teammates are open, he will deliver the rock. Oladipo with the ball. He had a 15-point outing in their last game against Phoenix. The kick out to Warren. Sabonis trying to get open. They grab their own miss. And this is a shot he can definitely make, and the defense not a factor at all. Fournier against Oladipo. And he gets the whistle for the 3-second call. For the Magic. Meu tio. In for Mohamed Bamba.
And it's Fultz in for Evan Fournier. 3 segundos de Then ataque. for the Meu Pacers, Deus. Leaf checked in for Sabonis. Justin Holiday comes in for Oladipo. And it's T.J. McConnell in for Warren. Holiday against Gordon. Now here is Holiday. A 14-point game for him in the win against Phoenix. Back to McConnell. 5 on the clock. Over Fultz. And that one hits back iron. And so it's Leonard with it. He'll bring it up for the Magic. The Pacers beat them last time when these two teams met in Indiana. Yeah, and looking back at their last game against this club, they were badly out-rebounded. And this Pacers franchise, 6 ABA championships, but none so far in the NBA. Well, Greg, they haven't been there very much, right? Their only finals trip came back in 2000. It took a Lakers squad led by Shaq and Kobe to 6 games. But ever since, they've been chomping at the bit to try to get back. Now here is Holiday. Markelle Fultz unable to get his last shot to go. Shrugs off the contact and dunks it. Ô, bonitão. Se ajusta na defesa aí, bonitão. Eu me ajustei, por que você não se ajustou, bonitão? Tomar uma enterrada dessa, bonitão. Uma facilidade dessa, bonitão. Ô, bonitão. Ajuda nós aí, bonitão. Bonitão, vou te falar. Pior que o bonitão ali dá umas rateadas, o bonitão. Aí eu tentei acelerar 2 contra-ataque, né? And so here's Orlando. I'm trying to do different moves. 40 seconds left to play in the first quarter. I'm trying to do different moves. Now here's Carter Williams. He started closely. Over in the corner, Fultz. 6 to shoot. 6 to shoot. And foul on the shot, so he'll get a chance at the line. Well, you love that Markelle Fultz has the ability to draw the defense's hand and get himself to the foul line. The Magic shooting their 3rd and 4th free throw shots of the night. And typically a strength of theirs, 79% on the season. Vamos falar um pouco de melhor basquete do mundo? Vamos, né? Se nós estamos falando de melhor basquete do mundo, vamos falar de melhor basquetebol do mundo. Vamos ver aqui os resultados de momento. Os Lakers estavam perdendo por 6, 7 pontos, estava ali e tal, aquela coisinha. Tá 1 atrás agora. Terminou o intervalo, 1 atrás dos clipes de papel. Papai LeBron só 10 pontos no jogo até agora. That's also good. So he hits both free throws. Vamos ver quanto é que tá o jogo? Indiana trailing here. Na transmissão da ESPN, acho que eles vão pro intervalo, né? Vamos ver. É Tonhão, é Papai LeBron. Olha, o Tonhão tava meio travadão no jogo. Voltou agora o nosso bravo Tonhão. Tonhão é sempre o Tonhão, né? Anthony Davis. Que Anthony Davis, o que é? Tonhão o nome dele. Tonhão. 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 Acho que eu tenho que gravar um áudio desse, né? É o áudio do Tonhão. Depois eu vou gravar. O áudio do Tonhão. E os clipes de papel estão vencendo os reis por 69 a 61. Dá-lhe clipe de papel hoje, para justificar algumas coisas que eu ando fazendo, que não são certas. Mas que eu estou fazendo. Ainda não voltei pro jogo. Contra-ataque, boa. Markelle do papel, do clipe de papel. Aí começar o segundo tempo dos clipes de papel contra os Reis de Sacramento. E eu quero ver se a transmissão da ESPN vai chamar um intervalo. Você intervalo tem melhores condições. E até pra você que continua achando que isso funciona. Tá esperando o quê? Acesse já webmotors.com.br ou baixe o app. Mas comecei razoavelmente pelo meu quarto, fazendo movimentos diferentes hoje. Busquei a bandeja de reversão, fiz um passe diferente,
a gente precisa improvisar nos movimentos, né? Às vezes mandar um floater que eu tô esquecendo, puxar o step em contra-ataque, às vezes eu tento, tentar um spin. Também tem que tentar movimentos diferentes para que o jogo possa ser mais difícil de ser marcado, mais imprevisível. Porque o único que pode ser imprevisível ali sou eu. A máquina do sistema funciona, claro, com várias probabilidades, e é imprevisível também. Mas quem realmente tem que agir de forma imprevisível para não causar leituras fáceis na defesa sou eu. Eu posso repetir muitos movimentos. Eu tomei toco do Turner aí por besteira. Papai LeBron. King James asserted his validation that he viewed himself as someone wearing the crown, even when there was evidence to the contrary. The Raptors are 2019 NBA champs. Entering 2020, there was a guy named Kawhi Leonard serving as the reigning NBA champion and NBA Finals MVP. There was Kevin Durant and Steph Curry wearing the crown a year before that. There's a new dynasty in the NBA. And the year before that. What crown are you talking about, LeBron James? The critics would ask. Where is it? Evidently, they were never listening to James at all. I would not stop until I see real change. They didn't know championships would pale in comparison to the man he was determined to be. The man that he is. From the passing of Kobe Bryant to a global pandemic. From the stoppage of the NBA season in March to the killing of George Floyd in May, that even threatened to halt the NBA season completely. The hope and expectations never departed from the doorsteps of LeBron James. They just morphed into obligations, demands. Don't forget Kobe LeBron. Speak out LeBron. Breonna Taylor LeBron. Justice for Breonna Taylor. Time and time again, the expectations never faded. They elevated. Seemingly in some kind of subliminal way, just to make this mountain of a man crumble to his feet. And just in case James would somehow overcome this all, there was that everlasting reminder of what being a Los Angeles Laker actually entailed. From the days of Wilt Chamberlain and Jerry West, from Kareem Abdul-Jabbar and Magic Johnson to Shaq and Kobe, when you are the face of this franchise, you win championships. You're a failure. Most folks don't spend their careers, their lives, dealing with such enormous expectations. So as the clock ticks on a year we all can't wait to be over. Just think of all James had to endure. The sadness and heartbreak that came with it. How it all deteriorated into turmoil and disbelief. Yet in the end, James stood tall. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. With the latest crown, his fourth, hovering over his head, his sport, this world. LeBron James life in 2020. He has certainly been well traveled in his career. Now, here's Warren. Muito bem, de volta aí com os melhores momentos aí do jogo que você acompanhou com o Nardini e Giovannone, a vitória dos Bucks 112-109 pro Dallas Mavericks, que deu mole, hein? Podia ter vencido o jogo aí o Dallas Mavericks. O Luka Doncic com os seus 28 pontos, 13 assistências e 9 rebotes no final das contas, quase o triple-double, até com 31 pontos, 9 rebotes, mas na linha do lance livre de 10 em Buga. Foi muito mal, né? Pior aproveitamento dele em lance livre na carreira e na história do Milwaukee Bucks com um mínimo de 10 tentativas. Tem como ser pior do que isso, né? Não tem como, só se o cara zerasse por completo, né? Não tem jeito, é impossível. Ele é assim, ele é dominante, ele com espaço, ele dessa maneira agressivo,
só é a parada do taco de beisebol. Mas se ele tiver minutagem, se ele tiver aproveitamento, porque se ele não for parado, ou for, o negócio agora, se eu sou o técnico adversário, eu paro com ele com falta. Eu não vou deixar ele se aproximar da cesta, leve ele pra linha de lance livre, já que na linha de lance livre ele não tá acertando nada. E essa reta final de jogo foi intensa demais, porque a gente está diante de uns garotos que podem se tornar, na minha opinião, desde o momento que ele pisou, que ele veio da NBA, da Euroliga, como multicampeão com o Real Madrid, eu já falava no ESPN League, ele saudável, ele tem tudo para ser o maior estrangeiro da história. Pelo menos no estilo de jogo, em liderança, pode ser que ele não conquiste um título, tantos grandes jogadores passaram pela NBA sem título. Mas o Luka Doncic é um cara diferente, isso é inegável. É o que ele já tem feito pela franquia de Dallas. E aí, ainda bem pro Antetokounmpo ali, que tem o Chris Middleton do lado. E o Middleton, 2 vezes All-Star, é o primeiro jogador que sai da D-League e se torna All-Star da NBA. E ele numa reta final de jogo, mesmo errando bastante nos arremessos, principalmente no início da partida, mata 2 bolas decisivas aí e ele consegue ajudar o Milwaukee a vencer. O Doncic ele vai ganhar um título e eu vou te dizer por quê. Porque do jeito que a NBA vai, não vai demorar muito tempo para ele se juntar mais 2 superestrelas e montar um super time para ser campeão. Ou que vá 2 estrelas para Dallas, né? Seria muito legal ele ser campeão no último assim. Ou quem, sem dúvida. Sem dúvida. É um momento diferente da NBA, né? Eu vi muita gente contra. Confesso que eu tô muito curioso para ver como que vai ser esse Brooklyn Nets. Mas falando do nosso jogo aqui, Ari, 2 quartos distintos. A gente teve um primeiro quarto em que o New Orleans Pelicans dominou não somente na pontuação, né, mas as escolhas, o aproveitamento péssimo do Los Angeles Lakers. Pra gente ter uma ideia, 7 de 24 no primeiro quarto foi muito abaixo. O time, mesmo tendo o New Orleans Pelicans cometido 8 erros, mas sabendo trabalhar na transição. E no segundo período, com o LeBron encontrando seus companheiros, aí fica fácil de tirar a diferença. É intervalo? É intervalo. A gente já volta, hein? Já tem o segundo tempo aí, um pontinho a vantagem dos Pelicans. Ronnie, I'm at media day. Let me see the paper. 81. Ronnie. Somebody got that wrong, right? And you know, you say that, and then, hey, that was on Google, right? Yeah. You need to hit Google and say, Google, see, he's not an 81, he's an 86. Wow, yeah. Hey, y'all see this? This is Ronnie 2K, 86. 86. All right, I'm gonna let you go. Hey, I'm gonna let you go, man. 86. It's Ronnie 2K. Come on, people. Hey. 86. Baker, obviously, everybody's going to count you out this week. Nobody's going to believe in you. And you're going up against the defending. Até tu, Zion, reclamando do overall do 2K, rapaz. Clipe de papel, bom investimento, é isso aí. Vai dar clipão. Vai clipão da massa. Os clipes de papel já estão ganhando de 82 a 67 lá dos Reis de Sacramento. O jogo está mais avançado em Sacramento do que no Staples Center em Downtown Los Angeles, California. E eu vou voltar pro jogo agora. Vai comer, como diria Goulart de Andrade. Magic have made 4 free throws from the line and missed 2. Vucevic checked in for the Magic. Dimes comes in for Murray. MVP. MV Bamba. MV Bamba. MV Bamba. Grande menino Bamba. Menino Bamba, companheiro. Sabonis, the pass to Oladipo. Outside Holiday. And 2 free throws coming up, unable to get that one to go. Tentei antecipar de novo, fiz a falta.
Eu sabia que ele ia chutar, mas eu antecipei o movimento para tentar dar um pulinho. E aí fiz a falta. Pressão. And free throw good from Holiday. Pelo jeito ele é bom de lance livre. Both free throws good from Holiday. And at the line, it's all about consistency with him. His routine, his stroke, it never wavers. Shoots from the baseline. That one wide left. Pacers trail by 7. A quick, good shot here, and they can go 2 for 1. Well, you want to make sure you maximize that first shot in this 2-for-1 situation, though. Don't take a bad one just to accomplish it. That's how you share the rock. He does this time and time again. Here's Dimes. He had an 18-point outing in the last game against the Nets in Brooklyn. And he also looked to attack at the defensive end of the floor. 3 steals in that game. Oladipo for 3. And a close game so far through the first 2 quarters as we reach halftime. O coach liberou a jogada para mim muito antes. Eu queria para abaixo de 8 segundos. Para tentar conduzir, fazer a saída, movimentar e tentar o arremesso. E outra coisa, né? O meu arremesso não foi de passo atrás, eu queria de passo atrás. Talvez eu devesse ter acelerado para buscar o passo atrás. Né? I know that's what coach is going to preach in the second half. Thanks very much. Back to you, Kevin. Thanks so much, David, and we'll step away briefly, but get you right back out here for the start of the third quarter after this break. Eu podia ter acertado o arremesso, mas tudo bem. Não tá ruim, mas não tá bom. And in that first half, we saw a pretty tight battle. We'll soon find out what sort of adjustments were discussed during the half. And so Holiday will bring it up for the Pacers. Trailing by 5. Third quarter action getting rolling right now. Brought to you by Gatorade. All fueled up and ready to go. Here's who's on the floor. And so in the game for the Pacers. Sabonis and Turner up front. Oladipo is the 2 with Warren playing small forward. And it's Holiday in from deep. But they get it back. Sabonis, the pass to Warren. And it's sent back by Isaac. Isaac using every bit of that 6'10" frame to send it back. Magic leading by 3. To the inside. It's deflected. Here's Dimes, guarded by Holiday. 2 points. That one goes. 8 points for Dimes. You know, he had room to operate, but added a little fade on that shot just for good measure. Girou com categoria. I think the Indiana Pacers, as an organization, a team that tries to grow its own superstars. Miles Turner, certainly a guy in that conversation. The 11th pick back in 2015, he has gotten better every single year. And we've got an update here, so let's catch up with David Aldridge. Thanks, Kevin. Well, Dimes in their last game against the Nets put on a show. He scored 18 points, and along with what he did on offense, he had a big defensive night as well. It was a great combination for a guy who's considered to be more of a role player for this team. See what he can bring to the table tonight, Kevin. Thanks for the report, David. You have to love the energy he brought in that last game. Yeah, he was the team's driving force, and tonight, maybe more of the same. Well, I think, Greg, what he has shown is when they send 2 in his direction, he is willing to make the pass and trust his teammates to make plays so critical. Now Holiday following the miss by Evan Fournier from deep. Shot clock at 6. Off target from the wing. And Doris, you look at Turner's impact. It's definitely at both ends of the floor. No doubt, Cap. Turner was the league leader in blocks last season. He became a much more efficient three-point shooter. And now all of a sudden he's becoming a better facilitator out of the post. Just great development.
Magic leading by 5. And it's sent back by Turner. I'll tell you, you love the attitude of Miles Turner. No one is getting off these shots when he's nearby. No one. And the call Pegado. on the shot Jogo pegado. into the line. Well, you think back to T.J. Warren and how good he has been for the last few years. And yet last season, he took a huge step forward by adding the three-pointer to his arsenal. And the way Warren improved his three-point shooting last year, Doris, was incredible. No doubt, Kevin. This is a guy who went from below 25% the year before from distance to making over 40% of his range shots. He did all this while coming close to tripling his three-point attempts. What an improvement. That free throw good from Warren. Doris, you've accomplished so much in your award-winning career. What was your first experience in broadcasting? Kevin, my first experience was I left coaching and they put Providence College women's basketball on radio. That was the first ever game I got to call. It was so cool. Tell me yours. What was the very first? Did you study this? How did you get into broadcasting? I did. Our high school had a radio station, and the first basketball broadcast was underneath the bleachers, looking through popcorn boxes and legs of the people that were standing in the bleachers so that I could see the court from the baseline. Amazing. Because that's where the telephone cables were to plug in our equipment. And Wow. I was 16 years old. Incredible. Remember it very well. Incredible. Here's McConnell. The Magic getting the bucket. Here's Bitadze. And there's the foul. Falta dele. Garoto. Bom bloqueio. That is his first foul of the game. Leaf checked in Bloqueio de for rebote. T.J. Warren. Orlando leading by 6. Here's Dimes. He's got 8. Gets it to drop it. Boa, garoto. Get a 5 for 8 clip. Dá o corredor, dá. Dá o corredor que eu vou. É pra lá que eu vou. Indiana's gotten blank from É pra three-point lá land que so eu far vou. in the third. Still 0 É só for me dar o 3. corredor. Vamos Poke acelerar. loose. E é pra lá Out of que eu vou. bounds. Orlando takes possession. And a chance to take a look at some numbers for him. In the last 5 games, you can see the trend upwards for effective field goal percentage. And it shows you how confident he's playing right now. We've gone about 3.5 minutes into the third now. Here's Fultz. Here's Vucevic. Draws contact on the shot, and now a three-point play chance as he'll head to the line. Well, we've seen that movie a few times, haven't we? An easy bucket in the paint. Well, they say the post-up big man is dead and gone in the NBA, but don't tell that to Nikola Vucevic. An offensive focal point, and he does some of his best work on that low block. A cada dia mais difícil para dar assistência aqui no jogo. Free throw drops for Vucevic. And you look at the footwork of Vucevic inside, his moves and counter moves, terrific. Shades of Kevin McHale. And that's something he's continued to develop in the pros. A response to defenders who often surpass him athletically. That's the kind of D you need when he's got the ball near the hoop. They were all over. And the shot goes in from Fultz. Assists like that have typified their effort today. Terrific ball movement. Here's Markelle Fultz making his last shot. Barton right side. Here's Leaf. And he gets the bucket. Leaf's got 5. Magic leading by 11. Inside. The 11-footer. That was rolling around and rims out. Boy, Rodou e against não so caiu. little defensive pressure, you have to convert that. It's stolen by Ennis. Fast break. Ah, vai embora, só vai. And finished off by Fultz. Boy, Markelle Fultz in the open floor, capitalizing on the defense's mistake. Nicely done. Now
Now here's Barton. D right on him. And that'll be 2 free throws coming up. Officials on the call with the foul. And the coaching carousel in Orlando for a few years has now become a point of stability. Greg, there is no doubt Steve Clifford has done an amazing job in such a very short window of time. And that's after overcoming his own individual health concerns that forced him to take a 21-game leave of absence. What an incredible turnaround for the team and for Cliff himself. The first free throw is good. With the Indiana Pacers, you know you're a small market team, and it's led to a little bit of a shuffle personnel-wise. What's incredible, they continue to put a competitive product on the floor year in and year out. And Orlando making a change here. Carter Williams is checked in. All free throws good from Barton. Doris, you're right. The Pacers have made the playoffs 8 of the last 9 seasons. Remarkable consistency. I don't think there's any doubt about that, Kev. It starts at the top and sort of trickles down from ownership to the front office down to the head coach. This is a solid operation through and through. To the paint. Vitadze with the bucket. Vitadze's got his first bucket in this one. That's about reading the floor. Hits his man right where he wanted it. Here's Carter Williams, and Carter Williams slams it in. Well, Markelle Fultz continues to develop his floor awareness. Passes like that will create all kinds of chemistry. Passes it to Barton. There's 25 seconds left in the third quarter. Count it. Vitadze's got 4 points in the quarter. And a sharp pass to set up that high percentage shot in close. Here's Dimes. 10 points for him. Lets it go from the wing. And that went off the back of the rim and in. Dimes got 12 in the game. With 1 on the clock. That shot missing. And so it's Orlando. Their lead at 11 points to end the quarter. And they've done a phenomenal job down low. So many of their points coming right at the rim. We've got more in store for you right after this. A melhor coisa que eu fiz foi pedir bloqueio antes, quebrar toda a jogada. Vamos ver se tem jogada. Here now a chance to show you our assist of the game. And it's presented as always by State Farm. And he sliced the D wide open with his speed. They had no chance to prevent that basket. Well, that's what a great pass will do, right? You love the unselfish play. Jogada coletiva do time. Tá de bom tamanho. And 1 quarter to go in a game that to this point has not been an evenly fought contest. The lengthy bigs inside, Isaac and Bamba. Dimes is out there with Carter Williams, and it's Fournier in at the 3 spot. That's who's out there for Orlando. Now here's Isaac. Pass to Carter Williams. Down to 5 on the shot clock. Shoots a 3. Drills it from outside. Carter Williams has got the lead up to 14 now for the Magic. Holiday looking over the floor. Here's the floater. The kick out to Oladipo. Second chance shot, and that one is good. A tremendous job by Victor Oladipo. You don't think of guards being prolific in the interior, but Mr. Oladipo is. Here's Dimes. Back to Carter Williams. Down low. Bamba passes to Isaac. To the paint. Here's Fournier. Nice pass. Led him to the rack perfectly for the layup. Trabalhou como time, é isso aí. And the Magic lead by 14. Pacers shooting struggles apparent. 37% from the field. Final
Final quarter of play, about a minute and a half off the clock into it. Oladipo misses. Magic shooting fantastically in this game, 62% from the floor. Here's Silva. Fournier trying to break loose. Podia ter soltado a bola no Isaac que estava livre, né? Podia ter feito a ponte aérea com ele. Foi mal aí, Isaac. A próxima, se eu ver a jogada do mesmo jeito, eu vou soltar a ponte aérea. Now here is Holiday. To the inside. Martin drops in the layup for two. Well, what a terrific possession. Attack in the painted area. Time called here. The Magic decide to talk it over. Enquanto tem tempo lá, vou dar uma olhada aqui. Os Lakers vencendo por apenas 3 e os Clipes de papel já dando uma chapuletada nos Kings. Tipo, o jogo já basicamente acabou. Fim do terceiro quarto, 106-77 para os Clipes de papel. Né? Pensa no negócio bruto. Bruto. O que os Clipes de papel estão fazendo. Os Clipes de papel tem um bom time, rapaz. Não é nada fora da casinha o time dos Clipes de papel, não, rapaz. The Magic making a switch here. Vucevic is checked in. The Pacers also with a sub. Warren's checked in. And here's Fournier. He brings it up for Orlando. To the middle. 5 to shoot. Here's Bamba, and good. Got the friendly bounce off the right side of the rim. Deu certo. And the Magic lead by 16. Mas ele devia ter feito até um bloqueio pra ele. Outside Warren. Back to Turner. He kicks it to Warren. Rebounded by Isaac. And the activity he shows around the rim is why he is such a respected defender. And what you love about his devia ter feito mais força. the ability to challenge and change shots without fouling. Orlando moving the ball around. Faz bloqueio pra ele, meu. Fournier. Over Holiday. Here's Vucevic. No good, not a friendly rim at all. Os caras não querem converter ataque. Here's Oladipo. Makes it off the glass. Os caras não querem converter ataque, mano. Tá de brincadeira. Oladipo is becoming a tough cover. Even on the drive, he's able to power shots in past the defense. Here's Dimes. Kicks it to Vucevic. The pass to Silva. Over Holiday. Makes it 2 points there from Silva. Here's Holiday. Vai do canto. Vai do canto. Vai de step back. Dimes with a strong contribution so far in this one. Guys, you have got to find a way to slow this man down. This is a great timeout. Vai de step back. Numa próxima eu vou tentar a bola que eu tava preparando pro chute de 3, né? Que é aquela da finta pra sair no chute. Vamos ver se dá certo. Mas foi de step back. Né? Step back tem que ter. Tem jeito. Os Clippers mandaram os Kings pro vinagre. E os Lakers estão ganhando por 6. Eu suspeitava que os Lakers fossem ganhar. Mas passaram perdendo por 10 um bom tempo no primeiro tempo. Reagir no segundo quarto. Vamos lá. Vamos ter Jordan Player of the Game? Tá na hora. Vamos fazer a contagem regressiva. 7, 6, 5, 4, 3,
And now let's present our Jordan Player of the Game, Dimes. And to me, the best part of his game has been the work he's done inside. I mean, slashing, driving the lane, attacking the basket at every chance. When he's had an opening, he's taken it. The better he played, the more these fans got revved up. And that continued to play out over the course of his amazing performance. Outside Holiday. Back to Oladipo. Shoots over Fournier. And he tries off the glass, but it's no good. Orlando leading by 16. There's 1:38 left in the game. Pass to Isaac. And here's Fournier. Shot clock at 5. From deep three-point range, it's rebounded by Indiana. And tonight's battle is going to end with a very clear winner, leaving nothing to chance. Impressive win for the Magic. And guys, the fast break was run, I thought, beautifully all night by these guys. I think that was a big part of their success. Yeah, they definitely ran the break well. A big advantage in that category, and they continually put pressure on the defense. And so when you look at the season record, this one will tally up win number 43 on the year. And they will walk out of here feeling really good about themselves today, guys. A big win over a conference foe they'd split their previous 2 games with. And something we've come to almost expect is greatness from this one. Such an overall great performance it was for Dimes. What a relentless scoring night for this guy, in attack mode all evening. 35 seconds left in the fourth quarter. Passes it to Fournier, and here's Vucevic, guarded by Oladipo. Turner against Vucevic. Silva, the pass to Isaac. Here's Vucevic, and foul on the shot. He'll shoot 2 at the free throw line. It's going to be on Miles Turner. This guy's so polished inside. Nikola Vucevic, great at being assertive and earning these fouls. Gastamos tempo, né? Shooting 2. Então, tá bem tranquilo para ganhar esse jogo aí. Uma boa vitória. Sólida. That one is off. Well, Nikola Vucevic is a capable back-to-the-basket scorer, and he plays with tremendous confidence, guys. And the second free throw, good. Here's Holiday. Pass to Leaf. Holiday with it. The 3. Buries the long-range jumper. 5 seconds left in the fourth quarter. Here's Silva. Can't connect. And so it's Orlando taking this one by a big margin. Some good moments throughout this one, but they have the clear advantage down the stretch. Yeah, I mean, I love the way they executed on both ends of the floor, completely under control for the vast majority of the game. And whenever there was a misstep, they just didn't allow it to fester. That's why they're going to walk away with the win. And that about wraps it up. For Greg Anthony, Doris Rose, David Aldrich, and the rest of our terrific crew, this is Kevin Harlan saying thanks for watching. So long, everyone. Desempenho sólido tivemos contra os Pacers, uma vitória até de certa forma tranquila, foi o pontuador do time em 19 minutos, 16 pontos, um rebote, 2 assistências, um erro, 8 de 14 dos arremessos, 0 de 1 em bola de 3,
Uma falta, plus mais positivo de 4, responsável por 20. Bem tranquilo, sólido ali, fazendo bons lances. Nada de mais impactante, mas muitos pontos, né? Contribuindo para o jogo do time. Matando alguns arremessos importantes, fazendo a primeira bandejinha no reverso. Boa vitória. Contra um adversário que é um time bom, né? Então não é qualquer vitória, não, é uma boa vitória. Mostra que estamos com condições de disputar os playoffs. Let's do this. Ah, you got my favorite shoes on. Look at that. Swag. That's what's And welcome back to Hank and the Hornet on 98.9 The Flex. Big win tonight from our team, and we are lucky to have Jay with us right now to break it down. So how you doing tonight, Jay? Guys, I'm fantastic. You know what? Thanks for having me. Absolutely. With tonight's win, you guys officially clinched the playoff berth. So how does this reflect on the kind of season you're having? You know, if you ask anyone in the league what their goal is before a season starts, it's the same thing, to win a championship the hard way. So making the playoffs, that's just the first step. That's all it is. You know, we got to keep on grinding and bring one home for the fans. Simple as that. Loving the confidence, Jay. Appreciate that, Hornet. Yep, we're going to let you go celebrate, buddy, but we do thank you for taking time to talk with us. Hey, for sure. Anytime, guys. All right, that was Jay. Thank you. Gostei da piadinha. Now, I don't want to interrupt the celebration, but there's a few things I want to say. You going to coach? First of all, each and every one of you deserve this. Making the playoffs in this league is a big deal, and you should find pride in that. Let's get it. You made a goal, you accomplished that goal. Now, remember, it's just the beginning. Come on, coach. Killing my vibe, man. Keep you focused. All right. And making the playoffs is a big deal, but remember, it's just a first step to a much bigger goal. And I think you all know what that is. Hey, we're going to get that chip, baby. Keep working, you just might. What's up? Everyone bring it in. Team on 3. 1, 2, 3. Team. Olha só, vamos pegar um gato. You guys ready to hammer out this deal? Yeah, let's do it. All right. Here's what they're starting with. Conta com tipos duplos. É difícil eu fazer tipo duplo. Jogo de 40 pontos, jogo de 25 pontos, 12, 3 roubos e 3 tocos. Difícil. 20 pontos, 10 rebotes. Tá mais para 20 pontos, 10 assistências. 25 pontos, 12 rebotes. Triplos duplos. 20, 10, 10. É isso. É isso aí. São esses aí. Perfeito.
Maravilha. Fantastic. Looking forward to a long and healthy relationship. Me too, man. Thanks, Che. You're welcome. See y'all later, all right? Boa, garoto. Conseguimos uma boa negociação. We are really happy with the job you've done as our franchise player. You've shown that the role isn't too big for you, and that you are ready for even more responsibility. Because of that, we'd like to offer you the opportunity to provide input on lineup, on rotation decisions. You've got thoughts. We want to hear them. Thanks again, Sullivan. Together we can do great things. Input on lineup and rotation decisions. Decisão na rotação. Cara, sei lá que é certo isso. Mas eu não vou mexer muito não. Não vou mexer muito não. Eu vou tentar me adaptar com o que tem aí, porque eu não sei mexer com essas coisas de rotação, sistema tático. Se eu soubesse, eu ia tentar fazer esse time aí rodar o máximo possível para ter o máximo de eficiência dentro da minha característica de jogo ali, para eu poder abrir para os companheiros, né? Para eu poder criar jogadas para os companheiros. O meu jogador é baixinho e rápido, então ele pode jogar em flutuação. Aí se você tiver vários bloqueios para você abrir os espaços para ele infiltrar, ele pode criar jogada para os companheiros abertos. Claro que esse não pode ser o sistema de jogo, né? Tem que ter espaço para dar chute e tudo mais. Mas eu não sei. The coaching staff will take your suggestions under consideration. Injuries and roster movement between games could cause lineups to get rebuilt. So check back over if you want to continue. Eu já tenho 37 minutos já na rotação. Os outros têm muito menos tempo do que eu. Só o Vucevic e o Bamba que tem mais tempo. Não acho certo. Não vou mexer nisso aqui. Nisso aqui eu não vou mexer. Eu vou mexer nas bad, né, meu? Porque bad é sempre bad. Nós não fica na... com as bad nós não fica na bad. Tudo. Garoto. Com as bad nós não fica na bad, né, mano? Você tá me entendendo, né, bonitão? Você tá me entendendo. Nossa, com os Bulls eu perdi uma feia. Ah, mas... foi engraçado o jogo, né? Bulls e Thunder, eu apostei no Thunder. Os Bulls viraram e abriram. Depois o Thunder voltou, virou e ganhou o jogo de novo. Coisa de louco, né? Faz parte. Faz parte. A verdade é que os clipes de papel já ganharam o jogo tá quase no finalzinho. O jogo já, Inês já é morta, como diria aquele. É. Deixa eu dar uma olhada aqui no canal em específico. Ah, tem umas pessoas aqui. Pois é. Não vou ficar correndo atrás de nada, não. Vou mesmo é dar uma visitada na vizinhança.
catar uns prêmiozinhos. NBA Friday presented by State Farm. We're here with Lakers head coach Frank Vogel. Frank, you guys trailed by 1 at the half, and now you are up double digits. How were you able to flip the script tonight? Well, it all starts with our defense. You know, we started game shooting the ball poorly from the perimeter, and our defense kind of kept us in it. We made a few adjustments at halftime with to try to slow down. Brandon Ingram did a much better job in that third quarter. You're getting big contributions from guys like KCP and Schroeder. How important is your depth thus far tonight? Yeah, you know, that's the strength of our team. You know, obviously it starts with AD and Bron being the cornerstones of our franchise, but you know, the depth that we have at the center position, at the wing, guys that can shoot the ball on the perimeter and guard, two-way players, big strength of our team. Frank, good luck. Thank you. Thank you. Guys, back to you. Vamos falando que a defesa manteve o time no jogo o tempo inteiro, né? Eles começaram chutando mal a bola do perímetro, mas a defesa manteve o time no jogo. Aqui o Zion, falta em cima dele e vai para dentro do lance livre para 1, e aí ele falando que fizeram alguns ajustes no intervalo, tentando tirar um pouco o Brandon Ingram do jogo, e falando aí do Schroeder e do KCP, né, que tudo começa com o LeBron James e o Anthony Davis, mas que obviamente você tem mais gente no time que pode contribuir com pontos. No meu caso hoje, né, de Schroeder e o Kentavious Caldwell-Pope. O lance livre aí. Kentavious Caldwell-Pope. O Zion. Kentavious Caldwell-Pope. Vai perdendo a terceira de 3 pro LeBron. Kentavious Caldwell-Pope. 7 pontos da vantagem do Los Angeles Lakers. Aí o LeBron passei com o Matthews. Aí o Montrezl Harrell tentando fazer malabarismo ali embaixo, não é muito a dele. Acabou errando feio ali, Montrezl Harrell. Redick livre para 3, lá dentro. Redick livre para 3 é lá dentro. Ele marcado é quase lá dentro. Ele livre é lá dentro, então a desvantagem cai para 4. Uma partidaça do J.J. Redick. Tem que parar o jogo mesmo, o Frank Vogel, né? 13 pontos para ele. O jogo tá ali, né? 4 pontos. Vamos pro intervalo, já tem mais. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, step you stay, I'll be watching. Every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. NBA. Toronto quer dar a volta por cima e espantar a má fase. Neste sábado, 9h30 da noite, Hornets, Raptors, ao vivo e exclusivo. A NBA te chama pra ESPN. Premier League. Neste sábado, o derby de Black Country promete esquentar as coisas. 9h30 da manhã, Wolves, West Bromwich. Ao vivo e exclusivo. Premier League na ESPN. Descer na vizinhança. O passe completo pro Marquise Brown. Caminho livre para a zona, touchdown. Os resultados aí até agora, né? Esse jogo aí, Bills e Ravens, vai ser simplesmente espetacular amanhã à noite, hein? Hoje à noite. Depende se você for chato ou não. Se você for chato, já é sábado. Você é incrível, eu tava com saudade de você, porque você é piadista, você é bem-humorado e a gente tem tantos problemas na vida já. Se não for pensar um pouquinho de uma maneira mais leve, nós estamos mortos, né? É muito legal mesmo. Vai ser um jogaço, tô com você nessa. E o Los Angeles Clippers está passando o carro em cima do Sacramento Kings. Eu não vou me iludir com o Los Angeles Clippers esse ano, eu apostei nos Clippers do ano passado, mas a gente percebe que o Paul George está selecionando melhor os arremessos. Aproveitamento na bola de 3 fantástico. O Kawhi Leonard, 27 pontos, hoje 10 de 15, também muito importante.
Você tem o Luke Kennard, que é uma contratação pontual, um cara que mata a bola de fora, Agora vai. Detroit Pistons. Vem coisa boa aí. Terrence Mann hoje faz um bom jogo. Tem o louco do Marcus Morris Sr., que a gente não sabe qual a regularidade que ele vai apresentar para o time. Hoje você teve o Red Jackson como titular, você teve a presença do cara que você gosta muito, do Ibaka, o Ibacão, o Serjão. E técnico novo lá, né? O Taylor não é tão novo assim, porque ele foi assistente ano passado. Técnico novo, substituiu. Assim, eu esperava dele no time, né? Eu esperava um cara já diferente pra mudar tudo, viu? Papai, e esse trabalho do papai com Monster Hero vai ser um convite ao prazer, como diria o famoso Rômulo Mendonça. 10 assistências do papai, hein? Faltam 2 rebotes pra ele pro triple-double, né? Vai sair. Zion Williamson. Vai pra cima do Zion Williamson, Monster Hero. No toco pra cima dele. É o LeBron. Vai pra cima o LeBron na bandeja. Falta em cima do LeBron James. Só na bala. Galera na hashtag NBA na ESPN, Gil Ferreira conosco, torcedora do New York Knicks. Dias melhores virão, também. Será? Ah, virão. Estão falando isso aí desde 71. É o ano que eu nasci, só isso. A Juliana, deixa eu ver se eu perdi aqui a mensagem, ela falou que contratação do Dennis Schroeder, né? Fantástico, vai ajudar demais. O Montrezl Harrell foi o sexto homem. É um time muito forte, como o Los Angeles Clippers, mas o Schroeder foi o cestinha vindo do banco. E ele teve um amadurecimento, né, porque ele foi reserva do Jeff Teague em Atlanta. Depois ele vai jogar ao lado do Westbrook em Oklahoma. Depois veio o CP3. Então, ele teve que lutar muito para voltar a ser titular. E ele chega para os Lakers batendo no peito e fala assim: não, eu quero ser titular. Esse negócio de sexto homem, para mim, esquece. E ele tá dando muito conta do recado. Bom aí do Nicolo Melli, né? LeBron ficou chateado porque não conseguiu pegar a bola para ser um rebote, né? Maior número de pontos marcados com jogadores com mais de 36 anos, né? Tom Malone 99 2025. E 5 o LeBron 24.2 e o Kareem do Jabbar 23,4 pontos. Rebote aí do Zion Williamson. Vai pra cima aí o Zion, vai pra trombada ali pra cima do Marcus Morris. O Kuzma deu um tapa na bola. E a bola é do New Orleans Pelicans aqui, que agora perde por 8, né? O LeBron segue no jogo. Né? Nesse momento, né? Olha a dificuldade que tem o Bledsoe era dúvida pro jogo de hoje, uma irritação no olho. Ele tá com 3 faltas e desde aquele entreveiro com o Dennis Schroeder, ele saiu e não voltou mais. Alexander Walker com 5 faltas. Então o armador do time é um novato. É justamente aí o 13, o Kylian Lewis Jr., ex-jogador de Alabama, seleção da SEC Conference no ano passado. Redick dessa vez não conecta a bola para 3 pontos e o rebote fica aí com o Kyle Kuzma. Despertando a ira também o Kyle Kuzma nos nossos fãs de esporte na hashtag NBA na ESPN. O pessoal não gosta muito do Kyle Kuzma, não. Caruso no quarto pro Harrell. E a falta em cima do Montrezl Harrell. Para abrir dígitos duplos de novo de vantagem aí o Los Angeles Lakers. Para tentar voltar aí para 11 pontos a vantagem. Falta do Zion em cima dele, né? Isso. É a terceira do Zion. O Zion tem double-double já no jogo, ali 17 pontos, 11 rebotes. O Harrell mais uma vez passa de 2 dígitos de pontuação. Já teve 2 jogos de 20 pontos. Ele vai fazer isso. São 6 jogadores dos Lakers na temporada com pelo menos 10 pontos. 2 vêm do banco. O Kuzma é um deles e o outro é o Harrell. O Kuzma hoje contribui com os rebotes. São 10 na noite de hoje. E nos rebotes ofensivos são 2. Contribui de alguma maneira, né, o Caio Kuzma. Eu confesso também que eu não sou fã incondicional do Caio Kuzma. Não vai dar certo. Eu acho que ele distou um pouquinho, mas ó, pega um rebote, faz um passe pro papai e segue a vida. O rebote do J.J. Redick aí. A posse de bola. A gente falou do LeBron James, a gente viu ali, né, 31.9 minutos, a marca mais baixa em minutos na sua carreira. Aí o Kylian Lewis é a bola para 3. E o Anthony Davis está com a menor minutagem na sua carreira desde a temporada dele de calouro. Então,
As duas estrelas aí estão com a minutagem bem baixa, né? Nesse começo de temporada. E o Caio Kuzma, ó. Double-double. Dando um alô pra galera da nossa hashtag NBA na ESPN. Terceiro double-double na temporada. Ele tendo a confiança do LeBron é o que importa nesse momento. Mas que não é um cara que empolga. E pra você jogar ao lado dessas feras, o cara tinha que mostrar mais vontade. Eu acho que é isso que o torcedor ainda cobra do Kuzma. 2 pop subs, mais de 20 centímetros, por só R$13,90. Uau, fiquei sem palavras. 2 pop subs por só R$13,90. Experimente o novo frango cremoso. Toque minha música favorita. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching. Try it. Try what? Calling the empty man. On the first night, you hear him. On the second night, you see him. And on the third night? Well, on the third night, he finds you. Toronto quer dar a volta por cima e espantar a má fase. Neste sábado, 9h30 da noite, Hornets, Raptors, ao vivo e exclusivo. A NBA te chama pra ESPN. E o Utah Jazz também uma surra aí pra cima do Atlanta Hawks, né? 116-92. Donovan Mitchell, 26 pontos. Foi mal. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores com mais de 10 pontos pro Jazz hoje. Né? O Atlanta teve até um volume maior dentro do garrafão, mas o Utah Jazz é um time perigosíssimo nas bolas de 3 pontos. Hoje o Donovan Mitchell, 6 bolas de 3, apesar de ter o Rudy Gobert como referência, a Torre Eiffel, 15 pontos, 13 rebotes. Mas a gente tem o Jordan Clarkson vindo do banco com 4 bolas de 3 e é um candidato a sexto homem. A gente tem aí o Spider com 6 bolas de 3. Bojan Bogdanovic, croata, com 3 bolas de 3. E essa transição do Utah, a bola de 3 caindo, tendo força, o retorno do Derek Favors, né, ex-jogador começou no New Jersey Nets, depois do Utah Jazz, foi companheiro aí do Zion, do Ingram nos Pelicans no ano passado. Você tem o Mike Conley, que é muito solidário, é um cara gigantesco nos passes, foi eleito o melhor companheiro da NBA o ano passado. E aí, do outro lado, o Atlanta Hawks também muito novo, mas com algumas ausências. As contratações mais importantes para essa temporada: Danilo Gallinari e Bogdan Bogdanovic, os dois machucados. Bogdan ainda vai perder bastante tempo, uma lesão séria no joelho. Vamos ouvir o Frank Vogel aí, se a máscara deixar. Quer cavar uma falta do Zion, pelo que eu percebi ali, hein? Terminou lá, Ari, na capital da Califórnia, Sacramento. Sacramento Kings 100, Los Angeles Clippers 138. Os Clippers com 52% de aproveitamento no perímetro. Uma surra, né? Mais uma bola de 3 que não cai, dessa vez do Bledsoe, aliás, do Nickeil Alexander Walker, tá de volta ao jogo aí, né? Com 5 faltas. Pelo menos de 8 por jogar. Kuzma, Anthony Davis também voltando, o LeBron vai dar uma descansada. Caruso, lá dentro, Caruso para 3 pontos. Bota lá dentro o Caruso. E agora a vantagem de 17 pontos. Incrível, né? Eles perdiam por 15. Eles estavam perdendo por 45-30 esse jogo. Exato. Aqui o Alexander Walker. Williamson, foi falta de ninguém. E aí no rebote ele mesmo bota lá dentro e o Montrezl Harrell fica olhando para os caras e falando assim: cara, como que isso não foi falta minha nem dele? Né? E era isso que o Frank Vogel cobrava do Montrezl Harrell, justamente, ó, vamos cavar uma falta de ataque dele aí no posicionamento.
Ele fez certinho. Eu tive impressão de falta do Zion. Acho que só se mandou seguir porque a diferença tá nesse patamar aí de 15 pontos. Eu tenho outra opinião. Não seguiu porque o Careca tava do outro lado da quadra. Boa. O Zion foi lá dentro. O maluco do apito. Foi boa. Se é ele, é apito. Olha lá onde ele tá, lá, ó. Schroeder. Anthony Davis. Vai pra cima do Steven Adams. E aí, no rebote, né, enterrar aí do Montrezl Harrell. As dois molês aí pro Lakers, que lidera por 15. E a bola do Ingram simplesmente parou de cair, né? Incrível, né? Ele tem 20 pontos. Ele tinha o quê? 17 no intervalo. Schroeder. Marcado aí pelo Nickeil Alexander-Walker. A ação agora volta ele contra o Zion Williamson. Aí o respeito do Schroeder vai para 3. Se a bola bate no ar, não cai. O rebote. Ah lá só. Marcou a falta ali na briga pelo rebote do Steven Adams em cima do Kuzma. Foi o que deu para perceber ali. Aí o Montrezl Harrell. Trocou de time, mas nem de cidade ele trocou, conexão, né? de internet, viu? Deve ter saído da própria casa, né? Falta de segurança. Kuzma faz um double-double, vai descansar agora, Schroeder em quadra. Eu falei em determinado momento da noite que eu gostei da troca para todo mundo. E eu acho que o Indiana Pacers, pra gente ficar de olho no Indiana Pacers. Vai ter o Jeremy Levin para voltar de lesão. Joelho, o TJ Warren tá fora, vai voltar também. E você tem o Caris LeVert, antes disso, timeout, que o Harrell sendo alimentado aonde ele gosta. Ele vai castigar os adversários. Essa facilidade que ele vai ter, tendo Anthony Davis e LeBron James para alimentar. Coisa, né? E aí, por isso que o Los Angeles Lakers é o favorito ao bicampeonato. Tá bom, eu fiz ponto, roubei bola, dei assistência. Na Premier League, os Red Devils assumiram a ponta da tabela. Por hoje. Mas para manter a vantagem, precisam passar pelo poderoso trio dos Reds. Uma coisa que eu nunca consigo no parque. Neste domingo, 1h30 da tarde, Liverpool, Manchester United, ao vivo e exclusivo. Premier League na ESPN. NFL, semifinais de conferência. Cleveland surpreendeu, mas conseguirá o mesmo feito contra Patrick Mahomes. Neste domingo, a partir das 5 da tarde, Browns, Chiefs. Conexão é feita! Em seguida, mais um duelo, mais uma chance para Tom Brady. Buccaneers, Saints. Ao vivo e exclusivo, NFL na ESPN. Quarta-feira, Celtics 76ers, jogaço, hein? Suns e Rockets na sequência. A gente falou do técnico novo, né? Do Los Angeles Clippers, o Doc Rivers saiu de lá e foi pra Filadélfia. O time tava com 7-1, agora 9-4 pra... muitos casos de Covid, né? Pra Filadélfia, Aí muitos jogadores fora da rotação. Mas gosto do Filadélfia nessa temporada. Saiu uma notícia ontem na internet. Que o Tilman Fertitta, que é o dono do Houston Rockets, só não trocou o James Harden com o Philadelphia porque ele não queria ver o Harden novamente junto ao Daryl Morey, que é o novo general manager lá da Philadelphia. Então, entre juntá-lo ao Morey, acabou juntando com o Mike D'Antoni, que é assistente técnico do Steve Nash em Nova York pelo Brooklyn Nets. Isso aí. LeBron com Anthony Davis. LeBron James com Caruso, com o Schroeder, é para 3, a bola não cai, o Harrell com mais um rebote, hein? LeBron livre para 3, lá dentro. Tá matando de bola o LeBron, hein? E o Steven Gantt pede tempo de novo. Pediu tempo no 183, bola de 3, pediu tempo de novo, né? Porque roda a bola. Um minuto foi muito pouco para dar a bronca que ele quis. É verdade. Supercopa da Espanha. Tá bom. Neste domingo, tá bom, a Europa e o mundo irão conhecer o campeão. Será que o time catalão confirma o favoritismo? Neste domingo, 5 da tarde, final entre Barcelona, Atlético Bilbao. Ao vivo e exclusivo,
Supercopa da Espanha, na ESPN. NBA. Toronto quer dar a volta por cima e espantar a má fase. Neste sábado, 9h30 da noite, Hornets, Raptors. Ao vivo e exclusivo, a NBA te chama pra ESPN. Futebol na veia, direto de casa, para a sua casa. Opinião e debate além das quatro linhas. Acompanhe tudo separado, mas junto dos nossos especialistas. Futebol na veia ao vivo, na ESPN Brasil. Estamos de volta. Aí o LeBron ainda procurando 2 rebotes no seu triple-double, LeBron James. Você chegou a perguntar em determinado momento que ele, aos 36 anos, é o cara mais atlético. O Pedro Gabriel fala aqui que o Cristiano Ronaldo tem 35. É pra ele o atleta mais atlético da história. Vem ali. Destruir a cesta. Montres Harrell! It's over, baby! It's over! Pede tempo de novo, esse mangante, pra chegar de novo. Cara, ele largou. Ele vai trocar 5 por 5. Você quer valer? Tá louco, ele lá jogou a toalha. O cara pede 2 tempos seguidos pra arrumar o time não consegue pegar o rebote e toma uma bola de 3 e na sequência o cara toma uma enterrada na cabeça de todo mundo, né? É pra largar mesmo, né? LeBron pra cima do Brandon Ingram. Fechei a água sem querer. Anthony Davis. Schroeder. Caruso lá dentro. It's over again! Inacreditável, né? O time fazer... De 108 para 30 são 88, né? Tá 88, 45 para 83. Me ajuda aí, Bugarelli. 40 agora, 40, 38, 40. 88 a 40. É a parcial. Que por 15. Tá incrível. louco, tá louco. Não, e a troca de passe? Que isso? Dá um espanco, diria o meu parceiro Maurício Bonato, e vem mais, viu? Vai meter a bola de... Cara, o cara pediu tempo curto. Veio tomar outra bola de 3, pediu outro tempo. Veio, erro de passe, tomou enterrada. Se ele pudesse ali, o Extravagante, naquele momento, ele iria falar assim, gente, vamos embora pra casa, que... Quando que tem mais jogo? E você falou do atleticismo e do LeBron James, que o triple-double não vai vir, ele tá garantido. O Gui fala assim, Ricardo, eu tô achando o shape do LeBron maravilhoso. Tô achando ele gostoso, o que você acha? E manda melhor pra minha mãe. Aí eu deixo pra você, viu? Gui 47. A madrugada na hashtag NBA na ESPN, ela deixa todo mundo feliz. Cara, ele é muito forte, né? Que isso? O LeBron James teve as cenas dele treinando e aí sem camisa antes dos playoffs do ano passado, tanto que o cara é forte, bicho. O LeBron James, você pegar uma espada e atravessar ele, a espada não chega do outro lado, Bugarelli. Tipo jogador de rugby, ele é um monstro. Mais um erro, são 68 erros agora pro New Orleans Pelicans. Quase isso. São só 20. Mais uma vez a cesta e a falta. Olha. Acabou e virou surra, né? 20 erros no jogo, cara. 20 erros. Os Lakers têm 5 turnovers no jogo. Não tem inacreditável. Não, o aproveitamento do Los Angeles Lakers num determinado momento, eu lembro de você ter destacado 28%. Nesse momento é 44% para os Lakers. Ainda é pior do que o dos Pelicans. Ainda é pior, mas inacreditável. São 31 assistências, né? São 16 pontos de segunda chance, 13 rebotes ofensivos. São 39 a 21 pontos dos bancários, são 22 pontos acima dos 20 erros. O aproveitamento dos Lakers já chega a 40% na bola de 3. Tudo por quê? Porque roda, porque é um time solidário, é um time que troca passes, um jogador melhor posicionado. Então aí vem uma técnica falta no Brandon Ingram, vem um pedido de revisão do nosso Extravagante. E vou aproveitar que o jogo está decidido para até falar um pouquinho ali, se você me permitir. Eu estava falando do indiano, do Carlos Lever, quando teve aquele enterrado do Harrell, o Rebodunk. O Carlos Lever, podendo vir até do banco, eu nem estou contando com ele titular do Indiana. Indiana que venceu o Portland ontem, acho que pela primeira vez nos últimos 10 anos em Portland, foi um atropelamento. O time está muito certinho. Domantas Sabonis, Miles Turner, Malcolm Brogdon, para mim, é um dos caras subestimados da liga. Joga demais o Malcolm Brogdon.
ex-novato do ano, o QI dele é altíssimo, tá conseguindo matar a bola de fora. Você tem o Jeremy Lamb para voltar, TJ Warren para voltar, você pode ter no banco Justin Holiday, Aaron Holiday, Doug McDermott, caras importantes do perímetro. Então é um time muito legal esse. Tem o técnico novo, que era o assistente técnico do Nick Nurse em Toronto, um cara estudioso. Esse Indiana pode dar trabalho, sim. Em relação a Houston, o futuro é fantástico. Eu acho que ontem a gente teve uma prova disso, né? O time, todo mundo se doando, tocando na bola. Teve até uma brincadeira nisso, que ontem foi um jogo que muitos jogadores do Houston estavam felizes por voltar a tocar na bola, porque não era muito isolation, era muito hard ball. E nesse momento, quem ficou vai querer mostrar serviço. Até para permanecer na franquia por mais tempo. Você tem John Wall, você tem DeMarcus Cousins, você tem o Christian Wood fazendo uma temporada brilhante, você tem muitas picks futuras. Então eu acho que dá pra pensar grande. E o Brooklyn Nets, obviamente, porque eu acho que não é somente o trio. Você tem Joe Harris, você tem Landry Shamet, você tem a experiência de Andre Jordan, você tem a experiência de Jeff Green, você tem o Steve Nash, mas ele não tem experiência, mas ele foi um baita jogador, ele montou um grupo de assistentes inteligentes, importantes, experientes. Então, cara, o Brooklyn veio para um all-in, na minha opinião, porque ele abriu mão de várias picks futuras. Agora, você não iria para um all-in com um Big Three desse quilate? Foul do Kuzma, cancelaram os pontos. Ele deu uma cotovelada no Jackson Hayes, né? After review, plays been overturned. An offensive foul against Kyle Kuzma. There was also a technical... Mas a falta técnica no Ingram foi mantida, por isso que ele vai bater o lance livre. Exato. E o LeBron meteu o chinelo ali, né, cara? Isso aqui é estrela, né? Estrela e style. 3:22 para terminar o jogo, o LeBron meteu um chinelo. Ai, meu pai.